a Russian gonna teach me how to sing, that's cute, but okay. Блюз — это музыка души, а душа у всех людей одинаковая. It's so strange because every waking moment of my life, there's always music playing in the background, like a soundtrack to my life. Это такой кайф на самом деле, потому что играть по заведенным схемам — это убивать сам дух музыки, и уж тем более такой, как блюз. And I tried to go home, and I couldn't get out the country, and I didn't know what to do. Вот подошел еще один час музыкального салуна. В Нью-Йорке полдень, а у нас в студии многолюдно. Музыкальный салун — это радиомост, который связывает две студии сразу. Это продюсерский центр Игоря Сандлера, где уже все приготовлено для рояля в кустах, и нашу Ройса радиостудию в Нью-Йорке. Очень приятно, во-первых, поприветствовать гостей в студии. Подробно будем разговаривать весь этот час. Сказать сейчас слова благодарности тем, кто творит музыкальный салун, мне кажется очень важным. Александр Борисов, наш инженер, огромное спасибо тебе за то, что столько лет мы вместе держим этот радиомост. Конечно же, Серж Лофти — это тот человек, чья идея возникла музыкального салуна много лет назад. Думаю, около 15. Мы здесь его уже 9 лет держим. Держим из продюсерского центра Игоря Сандлера последние 3 года, а здесь Ройса радиостудию в Нью-Йорке все это время. Так что большой-большой всем привет и большие-большие благодарности и Мартину Гоцманову, и Ирине Гоцмановой, и Сергею Штрифон, и Катюше Субботиной, которая много-много лет была у нас в студии. Прямо с ее, наверное, первых шагов в области звукорежиссуры. Знаете, у нас сегодня очень необычное продолжение эфира, потому как здесь на экране сейчас вы увидите звезд. Это Кармен, Moxie и Second Frenzy. И сейчас будет блюз, живой блюз, потому как в студии Игоря Сандлера у нас есть такая возможность. Это не только рояль в кустах, это действительно живой звук и прямой эфир. Александр Евдокимов, Иван Баргай у нас сегодня и Кармен Moxie. Кармен – носитель английского языка, девушка родилась в Лос-Анджелесе. Сейчас мы услышим, как же это все на самом деле звучит. Да, ура, ура! Okay. Sasha didn't tell me. Yes, it's time to sing. Yeah, 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 oh, yeah. Play, Sasha. The day I was born, my mama told me, child, you gonna have to work if you wanna be free. This world ain't easy, so go hold on tight. But if you know what you want, everything will be alright, because you are so good. You're a diva in the skies. I said I know you're gonna do good in life. I can see it in your eyes. Yeah. Every day I wake up, I wonder what I'm gonna do when I know I can't live my life without you. But I remember what my mama said. She looked in my eyes. She said that I'm a diva in disguise, and now I know I can live my life without you, baby. You know I'm a sweet, loving woman, and I know I can drive you crazy.
gonna drive you crazy. I hope that made sense. I made up the words because I didn't know. Oh my Sasha God. did not tell me we were going to do that. Александр Great, Евдокимов, Alex, Кармен, great, Moxie, second friend. Carmen, fantastic voice, fantastic. It's really very good, really very good. Now I understand why I invite you many years to our festival. Sure, if it's 8 Yes. years there on the stage and 12 years together, sure. But can you tell us a little bit about the creative process you go through when you're in the music studio together? It's just Honestly, I it's so strange because every waking moment of my life, there's always music playing in the background, like a soundtrack to my life. Like there's something going on in my head right now. It's a soundtrack to what's going on. So when we're in the studio, whatever Sasha plays, it puts me in the mood, and then I just make up the melody and the lyrics according to the mood of the time. It's beyond the studio. Like just now, that what we just did right now was completely impromptu. The words were impromptu because that's how I was feeling at the time. So I guess the creativity isn't just in the studio. It's just I am the creativity. So no, I'm just kidding. But no, it goes beyond the studio. Ага. А кто вообще автор, вдохновитель, и вы между стандартами джазовыми, блюзовыми и вашей авторской музыкой, или как? It depends on the audience. Every audience is different. My genre, my list of songs that I perform is extremely broad. I sing blues, rock, jazz. I don't do rap, but I do a little rock and roll, a little jazz, a little blues, a little R&B. So it depends on the audience. If the audience is young, you want to do, things that are a little younger. If the audience is a little more old school and mature, you want to do the style that Sasha just played. So it depends on the audience. We're just musicians. We're just vehicles, and people come to us to go on a ride somewhere. And so we have to make sure that we play the music, of course, what we like, but that's based on the audience. It's interesting. Дело в том, что в основном всегда концерты являют собой какую-то программу, которую люди договаривают сразу. Да, если мы говорим о процессе в студии, то там тоже музыканты готовятся к тому, чтобы записать то, что они намечали. А здесь Кармен говорит о том, что, да, может быть, складывается такая ситуация, которую она ловит, и они могут менять по пути на ходу в концерте все то, что происходит. Очень здорово. Саша, а вы как? Вы просто подхватываете ее инициативу, или вы все-таки решаете это вместе, как на концерте, так и на студии? Вы знаете, это настолько живой процесс, поскольку действительно количество, скажем так, песен, вещей, да, которые есть в арсенале, они, как правило, больше, чем рамки выступления, то мы по тому, как аудитория реагирует, как она заводится, в конце концов, да, как происходит вообще все развитие в процессе концерта, мы уже можем определять, и мы не следуем, как говорит Кармен, у нее есть такое любимое выражение, она меня поправит, don't follow instruction in love. Don't fall in love with the structure. Yeah. Вот. Да, простите за мой английский. Вот. То есть надо всегда оставлять место живому какому-то решению, быстрому, спонтанному, экспромту. Это такой кайф на самом деле, потому что играть по заведенным схемам, это убивать сам дух музыки, и уж тем более такой, как блюз, совершенно верно. Это просто тогда можно перестать в себе, прежде всего, наблюдать вот эту жизнь, которая этой гармонией блюзовой порождается. Ведь те, кто любит блюз фанатично, Игорь, наверное, меня поддержит, этому невозможно научить. Это либо ты узнал это в себе,
и несешь это в себе, просто вот это в тебе живет, это в тебе звучит, либо этого в тебе нет. Поэтому, а какая уж там структура, какая там схема? Там надо вот всегда оставлять место вот этому живому, о чем Кармен и говорила. Они влюбились в блюз без инструкций. Ну хорошо, без инструкций. Какая часть... Blues without instruction. Yes, absolutely. No rules. Какая часть авторской музыки у вас есть в репертуаре, или все-таки большая часть это те самые хиты и джазовые стандарты, блюзовые вещи, которые мы все любим и знаем? Ну, если это вопрос ко мне, ну, конечно, свои вещи, она наверное, ответит вместе. Потом. Хорошо. Да, ну, я Хорошо, Иван, раз... как раз, да, пожалуйста. Александр. Я последний раз писал музыку 35 лет назад. После этого я завязал. Ну, вот. Но я написал несколько вещей. А что это был за опыт, после которого нужно было так резко все это? Нет, ну, я просто понял, что мне это просто не очень дано, я не композитор, во-первых. И зачем не на свой пьедестал пытаться взгромоздиться и вскарабкаться. Ну, вот. Во-вторых, на самом деле, в этом жанре, который я люблю и которым я покорен, написано уже столько всего и великого, и прекрасного, что мне уже просто, извините, в кайф к этому обращаться и просто это играть. Ну вот и все. Какое разумное восприятие творческих процессов. Но вы слышали какой-то русский блюз, известный блюз? Вот в России андеграунд существовал еще, ну, Игорь, апологет этого движения. Мы Кроссроудс, Воронова. Нет, Кроссроудс это 90-е, а про 70-е. 70-е, 80-е. Мишуриса, да, ну да, хорошо. Ну, вы знаете хоть один русский блюз? Вот ну, вы знаете, я думаю, что это в силу обстоятельств обусловлено было, потому что никто никогда конечно, там блюз бы не пустил, и сейчас Игорь бы вот сейчас как раз может свое слово совершенно точно веское сказать. Наверное, блюз был. Наверное, ну, даже вот через лозу кофе, знаете, как говорят. Вот. А что в Европе сейчас? В Европе не растет кофе, знаете, как говорят. Вот. Ладно. Смотри, ну, безусловно, в России был блюз, но на таком, в общем-то, примитивном уровне. Это в 70-е, да, в СССР. Но в 80-е уже что-то стало появляться, но, безусловно, это не мирового уровня стандарты. Как я много раз говорил, в России это русский рок вот, переросло в такую форму, но это больше бардовская песня на блюзовой основе. И это немножко другое, конечно. Это не блюз. Да, Маргулис написал блюз. Правильно ты говоришь, Кроссроудс у меня будут выступать. Они это прекрасные блюзы. Но Кроссроудс, наверное, самое близкое уже к фирме, потому что Сережа Воронов, он вырос в Германии, он вырос в этой культуре и уже сюда приехал уже во взрослом возрасте. Но, будучи, живя в СССР, и вот чувствовать так блюз, как чувствуют его чернокожие, как его чувствуют американцы, это, безусловно, практически очень трудно. Блюз – это музыка души, это музыка того состояния, в котором надо жить там. Правильно Саша говорит, кофе в Европе же не растет, в Америке не играют же люди на балалайке. Поэтому это, в общем-то, примерно так. Но, тем не менее, в России были такие группы, как Парк Горького, который взорвал, собственно, американский рынок. Было и исключение, но это скорее исключение из правил, точно так же, как и Рамштайн, исключение, что на немецком языке, тем не менее, стали номер один в своем проекте, но там больше фаер-шоу и шоу реально. А блюз, конечно, это удел черных, это удел американцев. Блюз это надо жить в Америке, тогда блюз будет чистым и настоящим. Но мы стараемся подражать, безусловно, для нас это очень близкая эта культура, потому что блюз это музыка души, а душа у всех людей одинаковая. Просто те, кто вырос в этом формате, они поют свое. Русские поют частушки, причитания. У нас это искренне получается. В каждой стране есть народная музыка, национальная музыка и мирового уровня музыка. Блюз это весь мир говорит на языке блюза. Поэтому это, я считаю, это так. Но ведь, Кармен, там, в России, с той музыкой, которая там есть, естественно, для среды, уже столько лет. Не может быть, что внутрь и ее музыки, ее творчество не проникло
то, что там так естественно воспринимается? Да нет, вы знаете, я изменений за столько лет в ней не наблюдаю. Она как вот приехала заряженная этим драйвом и несла этот стиль и этот заряд, и не растрачивает его. Даже она, мне кажется, как-то его еще больше им заряжается. Нет, она абсолютно вот человек оттуда, от тех корней. Вот, и это, конечно, все для нас, для тех, кто эту музыку любит, кто любит блюз, это, конечно, очень, очень ценно. А что за корни? Откуда такой голос? Откуда такой драйв? Или это просто естественное состояние? My utmost favorite experience. Oh, why am I going to start crying? You guys, you know I'm American. Don't get me started. Okay, hold on. Okay. My favorite, utmost, my best experience here was I was having some issues. I had started, I was already performing, like I said, before I came to Russia, and this company invited me to help open their club here. And so I came here just for a short contract, and I showed up one day to the club with my driver, because they gave me a driver and all that stuff. And I showed up, and it was closed, not American closed, Russian closed. Like, you have no notice. It's just shut down. Like, there's no more performing. You're not going to get paid. You're standing in the snow. It's over. And I was, I had decided to finish I had like about a month or two more visa out here, and I decided I'll just go ahead and just do work on my own, because I really fell in love with Russia. And I was at a private party, and somebody heard me perform, and they invited me to Golos. So I went and I auditioned for Golos. Really? And yes. Oh, I hold the record as the only American to make it to the finals in Golos season 2. So I was on Pelagea's team, and then Alexander Grotsky picked me, and the manager, not manager, but kind of like a representative that was with me at the time, told me that I didn't have to renew my visa. So I'm stuck in Russia. I'm working on I had a visa. It was 6 months expired, and I tried to go home, and I couldn't get out the country, and I didn't know what to do. And and I called my coach, Alexander Grotsky, and I won't say what he did, but he hooked me up. So he helped me get out of Russia. And my favorite part is that when I was at his house and he was coaching me on how to perform this song, he said to me, you will never win the Voice of Russia because you're American, but I will give you this song, so and I'll teach you how to perform it, so you can stay here as long as you want, because I didn't want to return to America because of personal issues. And I told Grotsky, and he said, well, let me teach you this song. And at first I was kind of like, a Russian going to teach me how to sing? That's cute, but okay. But he did. He taught me this song. It's called Stay With Me, Baby. And of course I didn't win the Voice of Russia, but because of Alexander Grotsky, I've been able to, that one song has been opening doors for like the longest. I just get emotional because he Alexander Grotsky was just one of the it's one of the, oh my God, Karmen. He's one of the greatest artists that I've ever met internationally. And he just had such a big heart, and he helped me in ways that that I could never repay. But anyway, he helped me. He told me, okay, I'm gonna get you back to America, but you can't trust everybody in Russia, Karmen. Like, this isn't America. We're not like that. So when you come back,
if you have any problems, if anyone tells you this or you're supposed to do this, just call me first, and I will handle it. And so when I came back to Russia, and people would ask me, how can you live here? It's so difficult to live here. Oh, you don't know Russian. Oh, you don't know anybody. Well, I didn't tell them, but it was because I knew Papa Grotsky. Grotsky had my back. I didn't have to worry about anything, nothing at all. And so that is my favorite, my utmost experience was having the pleasure of having Grotsky in my life. It's just a great story. Thank you so much for sharing, and I'm so sorry for your emotion. And I'm just American. We cry over everything. That's how Americans are. No, don't tell me. I know. We're very emotional. No instruction. No. Вы знаете, это действительно совершенно невероятная история. I just will translate couple minutes. Потому как приехала она выступать на открытии клуба, это был специальный ивент один, и как-то так случилось, что что-то пошло не так, и она осталась из-за визовых формальностей там, в России. И потом, по тому удачному стечению обстоятельств, счастливому стечению обстоятельств, попала на «Голос», прошла отборочные туры, попала в команду «Пелагеи», познакомилась с Александром Градским, который стал ее близким другом, он опекал ее, он был действительно самым близким для нее человеком и говорил, что если у тебя будут когда-нибудь какие-то проблемы, ты всегда знаешь, что ты всегда можешь мне позвонить, и я буду твоим покровителем. И был ее покровителем, и она пела с ним. И фраза, которая меня поразила, которую произнес Александр, это «ты никогда не победишь на «Голосе», потому что ты американка». Я думаю, что много подводных течений, камней, о которых мы не знаем и не догадываемся, конечно же, существует. Но очень надеюсь, что пусть все будет светло, и пусть мир будет без границ, и определение американцы или совершенно, там, не знаю, китайцы будут исключительно как принадлежность к культуре, религии и истории. Ни в коем случае ни к каким идеологиям и чему-либо еще. Сейчас время можно петь живьем. Одну ремарочку? Да, спасибо, простите. Одну ремарочку. Первым победителем конкурса Чайковского, первого конкурса Чайковского, был Ван Клиберн, американец. Ван Клиберн, американец, конечно. Поэтому, я так понимаю, что здесь что-то... Да, немножко более здесь... взвешенно будем подходить. Да, спасибо. Штампом. Вы знаете, то, что происходило в музыкальной комнате с Александром Градским, мы тоже, в общем, также с большим уважением, да, так как Кармен донесла слова, просто трактовка этих слов может быть другая. Это вовсе даже не по каким-то политическим понятиям. Ну, sure. Спасибо. И сейчас, я думаю, если можно вот на этой эмоции спеть тот самый блюз, который просится, может быть, Кармен, и вы что-то исполните живьем? Музыкальный салон все-таки. Ну, попробуем. Конечно, спасибо. Саш, давай. Конечно. Again life. Конечно, sure. Summertime. Конечно. I like the word конечно and пока-пока. It's just two what you learn during the 8 years there, no? Конечно, пока-пока. Я хочу коньяк с лимоном. And до свидания. Кармен, Moxie, Second Friends, Александр Евдокимов, и в студии Иван Баргай. That sounded good. Summertime and the living's easy. Fish are jumping. Cotton is high. Oh, daddy's rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You'll take your wings and take to flight, baby.
ребят, вот такой вкус жизни, вкус блюза от Кармен, Moxie и Second Frenzy Александр Евдокимов. Вот у нас какой сегодня интересный эфир. Кармен, Moxie, Second Frenzy, Александр Евдокимов и Иван Баргай. Там студия. Здесь у нас музыкальный салун. Это радиомост, связывающий Ройс и радиостудию в Нью-Йорке и продюсерский центр Игоря Сандлера. Вот так мы американку отправили на родину, в Америку, через нас радиомост. Первый раз в жизни, наверное. Спасибо автору идеи Шестержеловте. В силу обстоятельств так получилось, что ее дом оказался там. И удивительно, что за 8 лет, или даже 12 лет назад, первый раз она встретилась с Александром. Русский язык не случился в жизни. Случился, но очень даже так знаковыми фразами. Но так или иначе. Хотела задать вопрос Кармен. Во-первых, спасибо за голос. Здесь очень много благодарностей от радиослушателей, удивлений о том пути, который пришлось сделать Карм, совершить, пройти. Но, наверное, у нее же были какие-то коллаборации и с музыкантами здесь, в Америке. Поэтому, если возможно, я спрошу. Karmen, I'd like to ask you if you could collaborate with anybody going forward. Who would you choose and why, if it could be? One of the questions on the list. Now I have to think. Dead or alive? Dead or alive? I can choose dead or alive. It's any artist. It would be first. It would be Miss Whitney Houston. Oh, and I would definitely collaborate with her. And the second would be Steven Tyler from Aerosmith. oh, no, it's maybe. Yeah, It's happened. No, Tina Turner, no? Tina Turner's collaboration. I think she would. No, I think she would overpower me. She's her voice is. I mean, if I could sing with her, absolutely. But collaboration, I think she would. Her voice would devour me. She would eat me up. May she rest in peace. Yes, yeah. But yeah, that's a good one. Yeah. Oh, Her voice is very powerful. Her voice is. Yeah, I would love to. Oh my God, I would love to meet her. When she died, actually, Sasha and I was together preparing a show, and her name actually was on the list, came up, and then he showed me like the news. Like we found out together. It was quite devastating. Not as devastating as when Michael Jackson died, but that was a moment for us because we really liked Tina Turner. And Tina Turner, month ago, when Nikos Safronov, it's famous Russian painter, he was same program Russia with Yulia in New York, and we talking about Tina Turner, and he drawn a picture. She was know him, and she's very famous. And he drew Elton John seeing Tina Turner, very famous drawing face to face. Wow. And in the end of program, I take all picture seeing Elton John, Mick Jagger, and he took Tina Turner. And the last track in our program, same Russia, USA, was Tina Turner. And 40 minutes later, we know this news. She. Ой, это было ужасно просто. It was It's terrible absolutely news. fantastic. She take his picture, I take all another. And last track was Tina Turner, and 40 minutes later, Yeah, we know it's this just news, Man. bad news, yeah. Yeah, sorry. Но сейчас, я думаю, как раз у нас осталось несколько минут для того, чтобы что-то опять прозвучало живьем. Если можно, пожалуйста, Александр. К станку. У вас это... К станку. Да, невероятно. Наработано за 8 лет, без инструкции, но просто роскошно. Oh, Dr. Feelgood. Okay, this is a cover from another queen, Miss Aretha Franklin. I actually did this song. You can find it on all platforms. I released this song about 3 weeks ago. So check it out on iTunes and Apple, New York, America. Кармен, Moxie, Second Frenzy, Александр Евдокимов. Play, Sasha.
ain't no doctor. Fill me up with all those pills. Got me a man named Dr. Feelgood. Yeah, he takes care of all of my pains and my ills. His name is Dr. Feelgood in the morning. One visit with Dr. Feelgood, you'll understand why that's his name. Good God Almighty, the man sure makes me feel real. Кармен, Moxie, Александр Евдокимов, Second Frenzy. Браво, Саша. Браво. Иван Баргай. Да, это музыкальный салон. Игорь Сандлер. Я Юлия Гениуш из Саша. РСА радиостудио и продюсерский центр Игоря Сандлера. Здесь у нас как раз связан музыкальным мостом. Спасибо Александру Борисову, спасибо Мартину Гоцманову, Ирине Гоцмановой. И thank you so much for everything what you do. Thank you for having us. This is Karmen, yes, it's just was great surprise. And тот поток искренности, с которым этот человек, переживший так много сложностей, делился с нами в прямом эфире, это, конечно, просто потрясающе. И я очень рада, I'm so happy for you, because you gonna go to the stage at Sandler Fest. Is the best stage yes, there. August 20th. We had to beg him, please let us come again because it is the best festival in Moscow. We played a few festivals, but Sandler's is the best. And I'm like, please ask him, can we play again? Ask him. If he says no, we're going to show up and we're going to play anyway. We're going to put somebody off the stage. But he said yes, so we're happy. We're going to be. Спасибо. Очень не хочется говорить вам счастливо. До свидания. Счастливо хочется говорить, а до свидания не хочется говорить. Давайте до новых встреч, потому что талант здесь абсолютно точно все меркнет перед тем, как это звучит, перед вашей музыкальной коллаборацией, перед вашим сотворчеством. Александр Евдокимов, Кармен, Moxie, Second Frenzy и Иван Баргай. Огромное спасибо за вот эту вот гармонию в ощущениях. Спасибо, Игорь Сандлер. Я Юлия Гениуш. Очень приятно. Спасибо. До свидания. Goodbye. Пока-пока. I hope see you soon. Bye. Bye-bye.